Hello students, welcome to physics class. Again we will continue the same chapter, that is the motion in straight line, as we discussed in previous classes. And yesterday in previous session I have given one question, that is usually in all the vehicles we have one meter. That meter is showing that speed or velocity. This is my question. Usually in all the vehicles we have one meter. It shows the speed or velocity, whether it is showing the speed or velocity. I kept it for open to everyone, and very few people students has given the very correct answer also. That's why I congratulate them. Those who have given a very correct answer, they send the answer to my personal number also. And please, remaining all students, try to solve it. For daily in all the lectures, I will give the one questions in between. Try to solve that question. If I give the problem, you try to solve it. If I ask the question, you try to answer it. Everyone, it may be right or wrong. Don't hesitate, because it may. What happens if you're not interactive, then it becomes a very boring. Once you try to answer it, whether it is right answer, wrong answer, that you don't bother. First you start to think it, how it is, why it is, then automatically you will get the interest in your subjects also. It will more easy to understand the concept. That's why don't neglect the questions whatever I am giving. Just go on watching the video is not important. Try to understand and make the notes, and try to solve the problems and questions. Try to answer the questions which I ask in the video, this class. Remember, ಈಗ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಶಿಲ್ಪಾ ಹಿರೇಮಠ ಆಗಿರಲಿ, ಸೌಮ್ಯ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಸುನೀಲ್ ನಾಯಕಾಡಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ದೀಸ್ ಗೈಸ್, ಜಕಾತಿ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಅ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್. Correct answer they have given. Okay, why only those? Remaining all you try. For everyone it is possible. That's ಇಲ್ಲೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಶಾಣೆದವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಏನಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು, ಆ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಮೀಟರ್ ತೋರಿಸೋದು ಸ್ಪೀಡನ್ನು, ವೆಲಾಸಿಟಿನಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್. ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಅಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಡ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ವೆಹಿಕಲ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ವೆಹಿಕಲ್, ನಾಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾರ ವಾಪಸ್ ಇದ್ದ ಜಾಗ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಕೈತೆ, ಝೀರೋ ಆಕೈತಿ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೇನು ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಇರಲ್ಲ, ಮೀಟರ್ನಾಗ ಜೀರೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೈತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ರೀ? ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೀಡ್, ನಾಟ್ ಎ ವೆಲಾಸಿಟಿ. Okay, next we move on to the next concept, that is the acceleration. Already we discussed about the velocity. Acceleration ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು A ಎಂದು ಬರೀತೀವಿ ಸಿಂಬಲ್. Acceleration. What is definition for this one? It is the time rate of change of velocity. The time rate of change of velocity of particle. ಏನಿದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಬೋದು. ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಆರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಆರ್ ಇದನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
It is the ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಅನುಪಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಾಗ, ಅದೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟು ದ ಟೈಮ್ taken for that change. It is the ratio of change. It is the ratio of between and it is the ratio of change in velocity to the time taken for that change. ಏನಿದು ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು change in velocity divided by time taken. Velocity divided by time taken. Change in velocity divided by time taken, that is nothing but the acceleration. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಏನಿದು acceleration ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ when you start the journey, for example, if I consider I start to move, okay, I am riding on bike. When I start the journey, initially velocity is 0 ನಿಂತಿರ್ತದೆ, 0 ಇರ್ತದೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಏನೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. Initially for 1 second ಆದಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. After 1 second, if you check the velocity, its velocity becomes a 10 meter per second. After 1, 2, 3 minutes, if you check, then velocity will rises. After that, after the few more minutes, if you check the velocity, if it increases, then as time changes, if the velocity is go on change it, then we can call it as acceleration. ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನೀವು ಟೈಮ್ ಆದಾಗ, ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ in the motion, during the motion time, as with the time, if the velocity changes, that is called acceleration. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, from a point, if I start a journey, one particle started the journey from a point, it reaches its final destination, final point is b point. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ when it is started, at that time its velocity is 0. When it starting, at starting point its velocity is 0. Okay, started to move. For every first 1 minute ಆದ್ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. After when it starts journey, after 1 minute time, 1 second time ಆದ್ಮೇಲೆ, if its velocity is 2 meter per second, when it is after 1 second ಆದ್ಮೇಲೆ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಇತ್ತು. ಜರ್ನಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮಾಡಿರಿ, ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ನೀವು ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ 2 meter per second ಆಗೈತಿ. ಥಿಂಕ್ ಇಟ್. ಬರ್ತಾ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು. ವೆಹಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ ಕುಂತಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು 100 ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ 0 ಇರತ್ತಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೀಟ್ರ್ ನಿಮ್ಗೆ 10 km/h 20, 30 ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಕತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಕಣ ಟೈಮ್ ಆದಂಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 second ನೋಡಿದ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 seconds, ಅದು 1 second ಬಿಟ್ಟಮ್ಮ. ಫಸ್ಟ್ 1 secondನಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ 2 meter per second ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 secondನಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನೈತಿ 4 meter per second ಆಗೈತಿ. ಹೆಚ್ಚಾಗೈತೆ, ಅದು ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 secondನಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗೈತಿ 10 meter per second. ಓಕೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗೈತಿ. ಹಿಂಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ, ಟೈಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಪಾಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಮೊದಲನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಐತಿ, 2ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, 3ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಹಿಂಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್, ಇಫ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೋ ಆನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್.
ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್? ನೋ, ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 to 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗೈತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ನಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ಎಸ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಹೌದು, ಫಸ್ಟ್ 0 ಇತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಆದಂಗಾದಾಗ ಟೈಮ್ ಹಚ್ತಾ ಹೋಗಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಹಚ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿವಿ ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿವಿ. ಫಸ್ಟ್ 0 ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು, 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್. ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಾಗ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ? ಅದೇ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ. ಆಕ್ಸಲರೇಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು, ಹೌದಾ? ಆಕ್ಸಲರೇಟರ್ ಅಂಥೇಳಿ, ಹಾಂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟರ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಟು ದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಆಕ್ಸಲರೇಟರ್ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕೊಡೋದು, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು ಪದೇ ಪದೇ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕೋತನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತೀರಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ 100 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಾಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಆಮೇಲೆ 9 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಹಿಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕೋತ ಹೋದ್ರೆ 2, 4, 6, 8 ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ 1, 10, 9, 8, 7 ಈ ಥರ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ velocity. Decrease in velocity. No, acceleration. What is the acceleration? It is the time rate of change of velocity of the particle, or we can define in other way also. That is the ratio of change in velocity to the time taken for that change. Velocity change ಆಗಬೇಕು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೋತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೇಂಜ್ ಆದ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಬರೀಬೋದು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ದದ್ದು 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹೌದಾ? ವೆಲಾಸಿಟಿದು ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಬರ್ಸಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ. what we studied, that is SI unit for the velocity and speed. SI unit is meter per second, meter divided by second. What is this time taken? Time taken time ಎದ್ರೊಳಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಟೋಟಲಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. S into S square, meter per second square. This is the SI unit of the acceleration. Then what is dimensional formula? Dimensional formula is L t raised to minus 2. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ L t raised to minus 1 ಇತ್ತು ರೀ. Here it is a L t raised to minus 2. This is a dimensional formula. This is a SI unit. SI unit is meter per second square. Meter per second square. Meter divided by second square. Why it is second square? Meter means meter per second. Meter per second means velocity. That divided by time. Meter per second divided by time. Time is also seconds. Therefore meter per second square.
This is a SI unit. Acceleration ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ. Acceleration is the rate of change of velocity, the time rate of change of velocity of the particle, or it is the ratio of change in velocity divided by time taken. Here once again I will repeat. If the particle starts its journey, as its journey continues, ಇದಕ್ಕೆ ಜರ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಚಾಲೂ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಟೈಮ್ ಆದಂಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ನಾಗ 1 ಮೀಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತು, ಎರಡನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ನಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದು, ಮತ್ತು ಅದು ಮುಖ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ. ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಅ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಕೇಸ್, in its journey, if its velocity go on decreases, velocity ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್? SI ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಪೀಡ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. This much we studied. What is distance, what is displacement, what are differences between the displacement and distance, that all we discussed. Next, with help of that, those two, distance and displacement, we define the speed and velocity. Then types of speed and types of velocity we studied. Next we studied about acceleration. Acceleration is here. Again, two types, acceleration and retardation. Acceleration means if the velocity go on increases with the time, then we call it as a acceleration. If the velocity of the particle decreases with the time, then it's called retardation. Okay, next again here also you will get some types of acceleration: instantaneous acceleration, uniform acceleration and non-uniform acceleration. And next, average acceleration. What are those? That we will discuss one by one. Acceleration, types of instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration. Acceleration of particle, acceleration of particle at any given instant of time, at any given instant of time. Acceleration is of the particle at any given instant of the time during its motion. This is called see, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಒಂದು ಎ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಒಂದು ಜಾಗದ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಜರ್ನಿ ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಹೆಚ್ಚು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇನ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಾಗ 0 ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ನು ಹಂಗೆ ಟೈಮ್ ಆದಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ಕೇಸ್. ಹಂಗೆ ಪದೇ ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಈ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಜರ್ನಿ ಅಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್,
ಒಂದು ಬಸ್ ಐದತ್ತು ಅದು ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಐದತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಅದ್ರ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೈತಿ, 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅದ್ರ ಜರ್ನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತಿ. It starts its journey at 12 o'clock and it's completed its journey at 1 o'clock. At 12:15 somewhere it is in between. 12:15 ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜಾಗದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಐತದ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ. At 12:15 what is its acceleration? That is called instantaneous acceleration. But 12:15 ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡಿ. ಥ್ರೂಔಟ್ ಜರ್ನಿ ಅಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟೈತಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ what is the velocity? That is called instantaneous velocity. Similarly, at a given instant of time, what is its acceleration? That is called instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration. Okay. Next, uniform acceleration. Uniform acceleration. Not. The acceleration is said to be uniform if particle changes its velocity in equal amounts in equal time interval, in equal the acceleration is said to be uniform if the particle changes its velocity in equal amounts in equal time intervals. ಯಾವಾಗಿದು ನೋಡ್ರಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹೌದಾ, ಪ್ರತಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಜೀರೋ ಇದು ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೈಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ದೀವಿ. 0 ಇದ್ದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 0 ಇತ್ತು. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಾಗ 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು ಟೈಮ್. ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, 6 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 4 ಸೆಕೆಂಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಸೆಕೆಂಡ್, 1 ಸೆಕೆಂಡ್, 2 ಸೆಕೆಂಡ್, 3 ಸೆಕೆಂಡ್, ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗ್ಕನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆವಾಗ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಐತಿ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಐತಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಐತಿ ರೀ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐತಿ. ಫಸ್ಟ್ 0 ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ 6 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ, 0 ಇದ್ದು 2 ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 2 ಬತ್ತು, 2 ಇದ್ದು 4 ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬತ್ತು, 4 ಮೈನಸ್ 2 2, 6 ಮೈನಸ್ 4 2. ಎವ್ರಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಪ್ರತಿ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಹಂಗಿಲ್ಲ, ರಿವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಐತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗೆ, ಫಸ್ಟಕ್ಕೆ 0 ಇದ್ದ ಟೈಮ್ 0 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತು, ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಇತ್ತು. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, 3 ಮೀಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಆಫ್ಟರ್ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ 15 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಈಗ ಹೆಂಗೈತಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಹೆಂಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ನಾಗ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗೈತಿ.
ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 2 - 0 2, 3 - 2 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಒಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಳ ಆಗೈತಿ. ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ 15 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹೀಗೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಚೇಂಜ್ ಅದ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ 2 ಮೀಟರ್ 4 ಮೀಟರ್ 6 ಮೀಟರ್ 8 ಮೀಟರ್ ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಫ್ like this, if I consider for first second 2 meter per second, for second 3 meter per second, for third second 10 meter per second, ಈ ಥರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ದಾನೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಸಲರೇಷನ್, ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಸಲರೇಷನ್? Non-uniform acceleration. The acceleration is said to be non-uniform if particle changes its velocity in unequal amount in equal time intervals. The acceleration is said to be non-uniform if the particle changes its velocity in unequal amounts in equal time intervals. ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐತ್ರಿ? ಸೇಮ್, ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ಅನ್ಇಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ನೀವು ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಅನ್ಇಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಏನಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದಕ್ಕತ್ತಾರೋ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟದ ಅಷ್ಟೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಬರೀ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಸಲರೇಷನ್. ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is instantaneous acceleration, uniform acceleration, non-uniform acceleration, and next ಬರೋದು average acceleration. Average acceleration. Average acceleration. It is the ratio of total change in velocity to the time taken. Total change in the velocity to the time taken for that change. It is the ratio of total change in velocity to the total time taken for the change, for that change. ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ಎವರೇಜ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಗೇನ್ AV ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಎವರೇಜ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿನ, ಎಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಕ್ಷರನೇ ಬರೆದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. Average acceleration is given by total change in velocity total
time taken. These are the types of acceleration: instantaneous acceleration, uniform acceleration, and non-uniform acceleration, and average acceleration. Remember, similarly we study for speed, velocity, and acceleration. These three things are very important for your next chapters also, because you should know, before going to start the next concept, you should understand these properly: speed, velocity, and acceleration, distance, displacement. These are very important terms what we discussed till today. And next we are going to study about some graph that we will discuss in a next class. Before going to next class, I will give them a small work to you people. That is a small problem. That is, I will write here and solve it. Try to solve each and everyone. Try to solve. If you didn't get, I will solve in a next class. Okay. If one person at a point, after 1 second, if he covers a 10-meter distance, next after 2 seconds, if he covers the again 10-meter distance and reaches the B point. First, in 1 second he covers the 10 meter, and remaining 1 second if he covers the 10 meter. And if he return back to the A point, if he return back to the A point, then if he return back to the A point in 3 seconds, 1 second ಒಳಗೆ 10 ಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎರಡನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ನಾಗ 10 ಮೀಟರ್ ಹೋಗಿ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಟ್ತಾನೆ ಎರಡನೇ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ. ಅಗೇನ್ ಬಿದಿಂದ ಎಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೋತಾನೆ. ನಾವು ಬಿದಿಂದ ಎ ಬರೋಕ್ಕೆ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೋತಾನೆ. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತದ? ಫೈಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ he